எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற டாபிக் ஹவ் டு ஸ்பீக் ஃப்ளூயன்ட்லி அண்ட் கான்ஃபிடென்ட்லி அப்படின்ற டாப்பிக்கோட ரெண்டாவது டாபிக். முதல் டாபிக் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த டாபிக் பற்றின லிங்க் வேணும் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்கலாம், இல்லை நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டில் கூட இருக்கும். ஸோ டுடே we are going to look about how to speak English fluently and confidently. This is a really very important things because people need, if you want to speak a spoken English, okay, because for as far as people have a lot of negative opinion about spoken English. That's a problem for right now. So how to break through out from these negative opinions? So people, they want to speak English. This is a very important. They're always thinking about grammar. So I'm going to talk about these things. Grammar is really very important for spoken English. Of course, this is important, not that much very important. So you can speak English without grammar also if you have a good observe, if you practice something. But you need like if you want to speak quickly and fastly, of course we need grammar, not too much, just a little bit. That's enough. Not too much grammars. We don't need to speak English because I want to tell you about a software, a Grammarly. You go and search Google. There's a software, a Grammarly. The real fact, many of people who's from America or England or native speaker, they also using this kind of software, a Grammarly and Pro Write Aid, White Smoke. This is so many software for so grammar checkups. People, speaking people also they're using this kind of software. So you don't worry about, or if you want to speak good English, grammar is very important. That's totally, it's not a true ones. People always saying this thing. So no need to learn too much grammars. So what you learn something, if you learn sentence, it is practice the sentence. Don't try to make a sentence. I want to tell you. Don't try, okay, I want to take this word, I want to make this sentence. It's not like this. First of all, you have look something, take some picture, look our things around from you. For example, so how to say I have shirt. So you can make sentence with shirt. So my shirts is looks beautiful. It looks colors. There's it's look more fashions. This is kind of shirts. It looks great. So you try to make this kind of something. For example, sentence. Oh, I have a cell phone. It looks beautiful and look background is a nice panel, nice cover. This cover looks like crazy and looks funny. So I like this colors, this kind of cover. So you just talk about this kind of things, the things around from you. The other things, how to say, yeah, we can talk about some other things like yeah, mobile phone charger. So I got some things which things around from me. So I got these things. So I no need to talk with some other people. So I just imagine myself. Oh, this is the mobile phone chargers. This is cost. How much is cost? Maybe it's like 500 Indian rupee or 1000 Indian rupee like that. So this is for iPhone charger. So it is really useful. I bought this charger like how long ago? I bought this chargers maybe 6 months ago, but still it's working really good and good quality. So for example, just one cable, just only one volt, a charger. So I just imagine the charger and I don't like don't need to write, okay, just tell me about the charger, what you think about these things, what do you think about the cell phone cover, what do you think about the cell phone cover. Just talk about, imagine yourself, the things around from you, like just take anything, just imagine and talk about things like in front of the mirror. Just no need to find someone to go and talk about things. No need, just talk about yourself. Just take one things, try to speak about things by yourself. No, just go and stand in front of mirror. You go and talk about these things. This is really interesting. You can improve your English. It's the right way. This is the way you can start to think your English.
This is very important. So if you want to speak English confidently, just practice things around from you. What kind of things you have? So I want to tell you, if for us we always know a lot of vocabulary. So we have all things we know: TV, bike, uh, washing machine, refrigerator, how to say, lights, then fan, shirts, pants, suitcase, air conditioner, so table, chairs, we have so many things around from us. You take one thing, just talk about things by yourself. You don't need to find anyone's. So it will work greatly. So you have to do these things every day as much as possible. Like as much as long. You can talk about 5 minutes, you can talk about 10 minutes, it depends on your interest. If you talk about 30 minutes or 1 hour, choose different things, that will be great. So I'm going to talk about some other people. Bang, come on, come here, Bang, quickly. Come on, Bang. Come on, quickly. Come on. So I'm going to introduce my friends. So wait a minute, I'm gonna introduce my friends. So you can talk about anyone, so that will be very useful. So 2 minutes, I'll be back. Yeah, I'm back. So I got a friend to speak English. How to tell? He's my friend. He's my friend. So I'm gonna talk with him. So his name is Bank. So he's very cute, like 2 or 3 years old. So and very friendly and very naughty. So this is the way you can practice English. So I'm gonna tell my cats. So it's really funny and very interesting. Bang! Look here, it's my mobile. How is this mobile? Do you like this phone? He want to play. He want to play. So we'll talk about this. Is interesting. You can find the people. You can talk anything with your cats, your dogs, and anything. It depends on your interest to speak in English. So it's not like oh, I want to speak English with my friends. I have to find someone to speak English. It's not like that. You can speak English to anyone possible. You can speak good English. So don't worry about self confidence. Okay, just speak with yourself. So talk about anything. If you speak in English every day by yourself at 10 minutes or 15 minutes or 30 minutes, so after you can speak, you will get some confidence will come to yourself. Oh, because you're practicing almost 1 or 2 minutes after, oh, I also can speak English very fluently. So it's really possible you can speak a good English. Really, it will work. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸில் எப்படி பேசுறது அப்படின்ற டாப்பிக்கை நான் இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டேன், தமிழில் ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டேன். ஏன் நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன்னா, இது வந்து ஆங்கிலம் கற்றுக்கிறோம். ஸோ ஆங்கிலம் கற்றுக்க லிசனிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ என்னோட என்கிட்ட படிக்கிற மாணவர்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா, ஆங்கிலம் நீங்கள் பேச கற்றுக்கணும், லிசனிங் நிறையா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். நீங்கள் ஐஎல்ஸ் எக்ஸாமே எழுத போனாலும் லிசனிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்போக்கன் கூட எப்படின்னா பேசிட்டு போகலாம், ரீடிங் கூட நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து படிச்சுக்கோம், ரைட்டிங் தான். பட் லிசனிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ அது நிறைய பேருக்கு புரியாது, ஏன்னா நிறைய பேர் ஃபாஸ்ட்டாக பேசுன்னு நினச்சேன். ஸோ லிசனிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதனால நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன். ஸோ செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் பற்றி பேசலாம். செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயன்ஸை எப்படி பேசுறது அப்படின்ற டாப்பிக்கோட 2வது பாகம். ஸோ நிறையா பொருட்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு செல்ஃபோன் எடுத்துக்கேன். இது என்னோட செல்ஃபோன் கவர் பாருங்கள், ரொம்ப லுக் ஃபன்னியாக இருக்குதா, ரொம்ப டாம் அண்ட் செரி அமெரிக்கன் மாதிரி இருக்குதா. ஸோ இந்த செல்ஃபோன் கவரை பற்றி நான் பேச போகிறேன். ஸோ how much this cell phone cover I bought this, this is like maybe it will comes 200 Indian rupee. So I bought this cell phone covers 1 month ago because I like these colors. It looks funny when I see these things. I can feel very happy. It's show me how I'm so happy. It's more positive. Like at the same time, there is a money. So it's really great and looks crazy. Everyone like my cell phone cover.
பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு செல்ஃபோன் கவர் எடுத்துட்டு எவ்வளோ நேரம் பேச முடியும்? நான் ரொம்ப நேரம் பேசுவேன் இந்த ஒரு செல்ஃபோன் கவர் எடுத்துட்டு. ஸோ இந்த ஒரு செல்ஃபோன் கவர எடுத்து ஒரு டாபிக் நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டு, நீ எவ்வளோ நேரம் வேணா பேசலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாஷிங் மிஷின பத்தி பேசணுமா? நம்மள்ட்ட நெறைய இப்போ வாஷிங் மிஷின் இருக்குது, டிவி இருக்குது, டோர் இருக்குது, ஷர்ட், பேண்ட் எதனோ ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க எவ்வளோ நேரம் பேசுங்க. தனிமையா பேசுங்க. தனியா உங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்ல யாராச்சும் 4 கூட பேசுங்க. இல்ல பூனை கூட வச்சுட்டு பேசுங்க. பட் ரொம்ப என்னது கான்ஷியஸோட பேசுங்க. இந்த மாரி ஒரு பொருள் எடுத்து நீங்களே பேசி பழகி பாருங்க. ஏன்னா ஒரு நபர் நமக்கு கிடைப்பாங்க அப்பன்னா, ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்னுகிட்டு பேசி பாருங்க. ஸோ உங்களோட பேச பேச நீங்க தினமும் இதோ கண்டிப்பா ஒரு 10 நிமிஷம், ஒரு 1/4 மணி நேரம், ஒரு 1/2 மணி நேரம், ஒரு 1 மணி நேரம் தினமும் இத நீங்க பயன்படுத்துங்க. கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு நீங்க 10 நிமிஷம் இத நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா தினம் தினம் நீங்க இங்கிலீஷ்ல பேசி பழக 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 உங்க பிரைன் வந்து திங்க் இன் இங்கிலீஷ்ல பேசி பழக ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா நீங்க ஒரே ஒரு தவறு யாருக்காகவும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. ஒருத்தர் வருவாரு நான் அவர்ட்ட பேசி காட்டுனேன் அப்படின்னு. உங்க வீட்ல உள்ள யார்ட்ட வேணா பேசி காட்டலாம். உங்க நாய்க்கிட்ட பேசி காட்டலாம். உங்க பூனைக்கிட்ட பேசி காட்டலாம். ஸோ உங்களுக்கு நீங்களே பேசி பார்த்துக்கலாம். உங்க வாய்ஸ் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி பாருங்க. நீங்க தனியா உட்காந்துட்டு ஒரு இது பேசிட்டு உங்க வாய்ஸ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் அத நீங்க கேட்டு பாருங்க. அது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு பலன் அளிக்கும். ஸோ இந்த மாரி நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. இது வந்து கண்டிப்பா உங்க செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ வளர்க்கும். ஆனா உடனே வந்துருமா? ஒரு நாள்ல வந்துருமா? கண்டிப்பா வராது. 1 மந்த்ல கண்டிப்பா வரும். நீங்க தினமும் ஒரு 30 மினிட்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா, நான் கேரண்டியா சொல்றேன். 1 மாசத்துல ஒவ்வொரு நாளும் 30 நிமிஷம் இது மாரி உங்கள சுத்தி உள்ள பொருட்கள எடுத்து பேசி பழகி பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, கண்டிப்பா இது வேலை செய்யும். இது சூப்பரா வேலை செய்யும். இது நான் நெறைய பேத்துக்கு அ பண்ணி பார்த்துருக்கேன். நானே பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெறையா ஆரம்ப காலகட்டத்தில. ஸோ அதனால இது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும். நீங்க எல்லாமே இதே மாரி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நம்ப அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். ஹவ் டு ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ட்லி அண்ட் கான்ஃபிடென்ட்லி. இது மிகப்பெரிய டாபிக். நெறைய வீடியோல பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க் யூ சோ மச்.